હેલો ફ્રેન્ડ્સ, શું ચાલે છે લાઈફમાં? કોરોનાને કારણે હમણાં તો લોકડાઉનમાં આપણે બધા બંધ છીએ, કોલેજે મળી શકતા નથી રૂબરૂ. પણ એક નવા ઇનિશિયેટિવ તરીકે આજે ઓનલાઈન ટીચિંગનું એક આપણે ચાલુ કર્યું છે. હું કૃતાર્થ ખારોડ, એડમિનિસ્ટ્રેશન ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી. આ સેમેસ્ટરમાં તમારું હું ઇફેક્ટિવ ટેકનિકલ કોમ્યુનિકેશન લેવાનો છું. તો આપણે અઠવાડિયામાં એક બે વખત મળવાનું થશે. ટેકનિકલ કોમ્યુનિકેશન વિશે વાત કરું એ પહેલા હું એવું ધારું છું, એવું માનું છું કે આપણે કોમ્યુનિકેશન શું છે એ આપણે જાણી લેવું જોઈએ. તો કોમ્યુનિકેશન છે એ એક કળા છે. નોટ એવરીબડી કેન ડુ ગુડ કોમ્યુનિકેશન, but definitely one can learn art of communication and become the master of it and become a good communicator altogether. So as I said, communication એક આર્ટ છે. તમે લોકો પિક્ચર તો જોતા જ હશો અને પિક્ચરની અંદર તમને ઘણા બધા ડાયલોગ પણ તમને મજા આવતી હશે. તમે ડાયલોગો સાંભળતા હશો, ડાયલોગ જોતા હશો. ડાયલોગ સાંભળતી વખતે તમે જોતા કહેતા હશો કે ઓહો, આની ડાયલોગ ડિલિવરી કેટલી જોરદાર છે. So the dialogue delivery that we're talking about is nothing but communication. डॉन पिक्चर में अमिताभ बच्चन बोले कि भाई डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन. तो एक जे कम्युनिकेशन रही जे सांभळवानी जे आपने मजा आवे ई एक आखी अलग वस्तु है. The better you are a communicator, the better are the chances of your success in your life. This is the one and only funda of communication. આજના આપણા લેક્ચરની અંદર we learn about communications, general communication, so to speak. Communication શું છે એ આપણે જાણીએ. તો આજનો આપણો એજન્ડા છે કોમ્યુનિકેશનની ડેફિનેશન આપણે સમજશું. Then we will learn about the essentials of communication, શું જરૂરી છે. Purpose and audience for communication. Cross culture variations, language, required skills, effectiveness, communication effectiveness, કઈ રીતે વધારવી, શું કરવું, કેવી રીતે કરવું. મોડ્સ, કયા કયા મોડમાંથી આપણે પસાર થતા હોય. વર્બલ અને નોન વર્બલ કોમ્યુનિકેશન શું છે. ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે કોમ્યુનિકેશનનું. Now let us see introduction to communication first. કોમ્યુનિકેશન શું છે એ આપણે જાણવું જોઈએ. હમણાં આપણે થોડી વાર પહેલા વાત કરી કે અમિતાભ બચ્ચન નો ડાયલોગ આપણને સાંભળીને બહુ મજા આવે. अमिताभ बच्चन को एबीसी में के हाय सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं अमिताभ बच्चन, आप लोग का केबीसी में स्वागत करता हूं. એ નહીં વસ્તુ બીજા લોકોએ કરી જોઈ પણ સક્સેસ મળ્યો નહીં. કારણ કે જે અમિતાભ બચ્ચનનું કન્વર્ઝેશન છે, જે એની વાત કરવાની સ્ટાઇલ છે, જે એની બોડી લેંગ્વેજ છે, જે એનો પોઝિટિવ એટીટ્યુડ છે, એ આખું બધી વસ્તુ ભેગી મળીને એક કોમ્યુનિકેશન કરે છે. અને કોમ્યુનિકેશનની આ બધી વસ્તુને ભેગી મળીને આ બધાને એક જ ડબ્બામાં પૂરી અને એમાંથી સારી પ્રોડક્ટ લઈ આવી, that is કલા, that is communication, that is art. So now let us understand what is communication and brief. The simple meaning of communication is conversation between two people or a group of people. બે માણસો સામસામા વાત કરતા હોય, તમે તમારો મિત્ર જે વાત કરતા હો, એ એક કોમ્યુનિકેશન છે. This is communication. તમે એક ગ્રુપમાં બેઠા હો અને ગ્રુપમાં એક પછી એક બધા પોતાના વિચારો રાખતા હોય, પોતાના એકબીજા વાતો કરતા હોય, એક ટોપિક ઉપર ચર્ચા કરતા હોય, આપણે એક સબ્જેક્ટને લઈને ચર્ચા કરતા હોય. This is communication. Simple. Any communication should send message in its appropriate form and exact meaning of it. તમે જે વસ્તુ કહેવા માંગો છો એ જ અર્થ તમારા વાક્યનો નીકળવો જોઈએ. તમારા વાક્યનો અર્થ, તમે વાક્યનો શબ્દ પ્રયોગ દરમિયાન એવો શબ્દનો પ્રયોગ કરો કે તમારા વાક્યનો અર્થ ચેન્જ થઈ જાય. પછી તમને ઓલો કે હે આ શું કીધું,
પછી આપણે આપણા વાક્યનો અર્થ બદલીએ અથવા તો આપણે એને અર્થ બતાવીએ કે હું શું કહેવા માંગતો હતો. નો, ધીસ ઇઝ nothing. This is not allowed. When you are talking about communicationમાં એક્ઝેક્ટ એ જ અર્થ નીકળવો જોઈએ જે આપણે કહેવા માંગતા હોઈએ. અન્ડરસ્ટેન્ડ? સમજાય છે? હે, કોમ્યુનિકેશનની ડેફિનેશન છે દોસ્ત, એ અલગ અલગ વ્યક્તિની અલગ અલગ હોય છે, પણ એમાં એક વસ્તુ કોમન હોય અને એ છે કે સામાન્ય બે વ્યક્તિ વચ્ચેનો સંવાદ અને બે વ્યક્તિ વચ્ચેની જે વાતચીત છે એનો અર્થ શું છે. નાઉ અન્ડરસ્ટેન્ડ, કોમ્યુનિકેશન છે એ લેટિન વર્ડ કોમ્યુનિસ ઉપરથી આવ્યો છે અને કોમ્યુનિસ્ટનો અર્થ છે કોમન. તમે જ્યારે બે વ્યક્તિ જ્યારે એકબીજા સાથે વાત કરતી હોય ત્યારે તમે એક કોમન ટોપિક પર વાત કરતા હો છો. તમે કંઈક બોલતા હો, તમારો મિત્ર કંઈક બીજા ટોપિક પર વાત કરતા હોય, તમારો બીજો વ્યક્તિ છે ત્રીજા કોઈ ટોપિક પર વાત કરતી હોય, ચોથી વ્યક્તિ વળી ક્રિકેટ લઈને નીકળી પડે. ધીસ ઇઝ નોટ કોમ્યુનિકેશન, ધીસ ઇઝ કેઓસ. હે ને, અવ્યવસ્થા, અંધાધૂંધી થઈ જાય. તો વાત એક તમે એક નિષ્કર્ષ ઉપર કોઈ દી ન પહોંચી શકો. યુ કેન નોટ derive your decision through the communication, through the discussion that everybody is talking on a different subject altogether. Everybody is on a different level. ના, એ ના થાય, એ ન શક્ય બને. સો કોમ્યુનિસ્ટ મીન્સ કોમન, એના ઉપરથી આખું કોમ્યુનિકેશન વર્ડ ડિરાઇવ કરેલો છે. In general, communication refers to the reciprocal exchange of information, ideas, facts, opinions, beliefs, feelings, and attitudes through verbal or non-verbal means between two people or within a group of people. એટલે કે સામાન્ય સંજોગોમાં અથવા તો સામાન્ય પેલામાં આપણે સમજીએ સંદર્ભમાં કે કોમ્યુનિકેશન છે એટલે કે એકબીજાની વચ્ચે ઇન્ફોર્મેશન, આઈડિયા, ફેક્ટ કે આ બધી વસ્તુની આદાન પ્રદાન અને આપલે, exchange of words, exchange of information, exchange of reports, project reports, this, that. This is called communication. Why? I tell you. Communication is essential for the existence of our society. Anything you do, right from waking up, right from getting up from your bed, your father will say, brush kari lo. Then you, atar college not javanu. Why you are not going to college nowadays? What you are doing right now? Why you have not done your work? Why your college is sending me the message that you are not appearing in classes? Or any such things, anything you communicate, you have to communicate from your childhood up to the end of our life. Without communication, nothing is possible. Absolutely, you take it from me, without communication, nothing is possible. So you have to communicate. You have to communicate constantly, day in, day out, every minute, every second that you are communicating something. Maybe by speaking something, maybe by pointing something, maybe by writing something, you are communicating. WhatsApp ઉપર મેસેજ કરીએ છીએ, Twitter ઉપર કરીએ છીએ, Instagram માં મેસેજ કરીએ છીએ. This is all nothing but communication. This is absolute nothing but communication that one should understand. Communication plays a prominent role in the functioning of different professional organizations. Any organization want to survive or want to grow, not possible without proper communication. In organization, communication is channelized. Majority of times it comes from upward position to the people of the grassroots level. But communication is a must for any organization, let it be a professional, let it be an academic, let it be industry, let it be anything. Now, let us see how does the communication
flows. What is the communication cycle rather? In this cycle, one person is a source who who makes the message, encodes it, send it through the channel or media. Then the receiver decodes the message and receives it, understands, interprets and understands as per his logic, and then he gives the feedback. Once the feedback is received by the message sender, one communication cycle is over. So all in all, if you see, you need a sender, a media or a medium, and a receiver for completing a communication cycle. Clear? Do you have any doubts? If you have any doubts, you write down under the comment section of the video. Right? Any doubts, so to speak. If you want to talk to me, you can talk to me in person. You can come down to college. We can have a chat. Right? Okay. So now we are moving on. Communication competence is situational. Ability to express views in an effective manner to achieve goals and enhance relationship. Now, you will have a question. What is communication competence? Competence એટલે શું? એમાં શું competence ની જરૂર છે communication ની અંદર? તો communication ની અંદર competence ની એટલા માટે જરૂર છે કે તમે જ્યારે એક વાક્ય બોલો છો ત્યારે એ વાક્ય તમે લખીને જો તમે બોલો તો તમને ખબર પડે કે ક્યાં અલ્પવિરામ આવે છે, ક્યાં પૂર્ણ વિરામ આવે છે, ક્યાં આશ્ચર્ય ચિહ્ન આવે છે, ક્યાં પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન આવે છે. તમારું વાક્ય ફ્લેટ એકદમ બોલ્યું જાય so it doesn't serve the purpose. It doesn't impress the person who is listening to you. Suppose હું એમ કહું કે વાહ તમારે સારા માર્ક આવ્યા તો તમને મજા નહીં આવે, નહીં મજા આવે. You will not enjoy. તમને થશે ઠીક આને ખાલી કેવા ખાતર કીધું યાંત્રિક રીતે, બાકી એને અંદરથી કઈ ખુશી થઈ નથી. બટ એ જ વસ્તુ હું એમ કહું ઓહો 8 SPI, oh that's great man, you did wonderful job. આખો પર્સપેક્ટિવ આખો ચેન્જ થઈ ગયો. તમને લાગે કે ના યાર આ માણસને આપણે પ્રોગ્રેસમાં રસ છે. Then every semester you will come down to me and you will say, sir, I got 9 SPI, I got 8.5, I got 9.5, I got 9.9, I got 10. So this is what the communication competence. You have to be expressive not only not only in the relation, but even in communication also you have to be expressive. You can put your expressions in the words, in your face expression, in your body language, everything put together you have to do to give a perfect, loud and clear message to your audience. Right? To communicate successfully, one has to learn how to control emotions. ગુસ્સો ના આવે, ગુસ્સો ચાવી જાય તો પણ એવી રીતે વાત કરવી જોઈએ. અરે યાર આ પણ તમે યાર શું કરો છો યાર? This is the way you should control your emotion, and you should keep on talking. Now, what is essential? What is the requirement? The main requirement of communication, or rather effective communication or successful communication? Timing. When you are talking about something, you should not take more time so that your audience is not getting bored. So timing, exact right time to choose to communicate to somebody. If you come in the morning and you say, sir, this, I'm not interested. Because in the morning session, I am dealing with the director, and I'm engaged with one or the other work. And if somebody comes to me in the morning and say, oh this I'm having this problem, you do this, I'm not interested. I'll listen to them, but I'll do the work as per my convenience and not his. So timing is very important.
Place, another important, yeah, essential requirement. Structure of message. This is very much important. The choice of right word, right tone, right punctuations, right grammar, right language, pure language, clarity of language, pronunciations, everything should be perfect, good, medium. Now, if you go to a village and if you start talking in English, sorry, nothing happens. Nothing happens. Don't expect anything to happen there. There you have to use your medium as per the situation, as per the need of the hour. If you go in interview and if you start talking in Gujarati, nothing happens, my dear. Simply you only get out of the interview room and say, "Oh, I lost it." But medium, as I said, medium is very important. Purpose and audience. Before communicating the message, should be formulated according to audience and purpose. હમણાં જ આપણે વાત કરી કે તમારું ઓડિયન્સ કોણ છે એ તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. If you are addressing villagers and if you keep on talking in English every now and then, every word, હું પણ અત્યારે તમે જુઓ કે ઇંગ્લિશ અને ગુજરાતી બેનો ઉપયોગ કરું કારણ કે મારે તમારા સુધી પહોંચવું છે. મારો મેસેજ, મારું લેક્ચર, મારે લેક્ચર લેવાનું છે એટલે મારે ઇંગ્લિશમાં બોલવું પડે, પણ મારે તમને એક વસ્તુ ક્રિસ્ટલ ક્લિયર મેસેજ દેવો છે તો મારે વચ્ચે વચ્ચે ગુજરાતી ભાષાનો પણ ઉપયોગ કરવો પડે. Purpose can be classified in two categories: general and specific. સ્પેસિફિક ની ખાસ આપણે વાત કરીએ. જનરલ તો બધાને ખબર જ છે, ઇન્ફોર્મેશન તમે પાસ ઓન કરો, કોઈની હારે ડિસ્કશન કરતા હો, તમે એને મનાવવાની કોશિશ કરતા હો કે તમે આમ કરો, તમે આમ કરો, તમે આમ કરો, કોઈને એન્ટરટેનમેન્ટ આપતા હોય, આપણે કોઈ ઇન્સ્પિરેશનલ ટોક, કોઈ મોટિવેશનલ ગુરુની વાત આ છે, this is all general communication that we all know how to communicate generally, everything we know. Let's talk about specific. Specific purpose ની અંદર you report writing, પ્રોજેક્ટ રાઇટિંગ, થીસિસ તમે લખતા હો, ઇન્ટરવ્યુની અંદર તમે કોઈની હારે વાત કરતા હો, કોઈનું લેખિત ઇન્ટરવ્યુ લેતા હો, this is all specific purpose communication. Now, the another aspect which is affecting your communication is cross culture variation. Now, when I say culture, આપણે લોકો તરત જ નાત, જાત, ધર્મ આ પ્રકારની બાબતોમાં ઉતરી જઈએ. પણ કલ્ચર માત્ર નાતજાત નથી, એક બહુ કોમ્પ્લેક્સ વસ્તુ છે. કલ્ચરની અંદર ઘણી બધી વસ્તુ, આપણે ગુજરાતીઓનું કલ્ચર અલગ છે, મહારાષ્ટ્રીયનનું અલગ છે, રાજસ્થાનીઓનું અલગ છે, મધ્યપ્રદેશના લોકોનું કલ્ચર અલગ છે, હે ને? કલ્ચર ઇઝ નોટ રિલેટેડ ઓનલી ટુ ધ રિલિજિયન. It involves lot of elements when you talk about culture, like language. ગુજરાતની અંદર આપણે ગુજરાતી બોલીએ છીએ, મહારાષ્ટ્રમાં મહારાષ્ટ્રીયન બોલાય છે, રાજસ્થાનની અંદર મારવાડી બોલાય છે, મધ્યપ્રદેશની અંદર હિન્દી બોલાય છે, બિહારની અંદર બિહારી ભોજપુરી લેંગ્વેજ બોલાય છે, ઓડિશાની અંદર ઉડિયા લેંગ્વેજ બોલાય છે, કલકત્તાની અંદર બાંગ્લા બોલાય છે, સાઉથ ઇન્ડિયાની અંદર કન્નડા, તેલુગુ, તમિળ, મલયાલમ આ બધી લેંગ્વેજ બોલાય છે. So these are all languages that is also included into definition of culture. Then religion and belief. Hindu mythology ની અંદર પણ there are so many sects like સ્વામિનારાયણ છે, શિવપંથી છે, વૈષ્ણવપંથી છે. These are sects. Religion. હિન્દુની અંદર પણ કેટલા બધા રિલિજન્સ છે, જૈન, બૌદ્ધ, શીખિઝમ, પારસી, કેટલા બધા ધર્મો અને રિલિજન્સ
આપણા દેશની અંદર અસ્તિત્વ ધરાવે છે. There are a lot of variations, values and attitudes. Values દરેક સ્ટેટની, દરેક પરિવાર, દરેક પરિવારની એક અલગ વેલ્યુ હોય છે. This is also a culture, politics and law. Everything is technology. કેટલાક તમે જોશો કે આપણે કહીએ ઘણી વખત અરે એના ઘરનું કલ્ચર જ અલગ છે ભાઈ. એ લોકો તો આખો દિવસ ટેકનિકલી તો એટલા બધા સાઉન્ડ છે અને ટેકનોલોજીકલી એટલા બધા એ લોકો આગળ છે. You just cannot match them. આપણે કહેતા હોય છે ને ઘણી વખત. So technology also plays an important role in culture. Social organizations, as I said, સ્વામિનારાયણ ધર્મ છે કે બૌદ્ધ ધર્મ છે કે language. No, language is a system of words and sounds to communicate ideas in a meaningful way. Understand? So, what is language? જે કોઈ ભાષા આપણે બોલીએ છીએ શું છે? શબ્દોનો આખું ગ્રુપ છે. It's a group of words. Punctuations, એની ગોઠવણી એક પ્રકારની, કર્તા કર્મ ક્રિયાપદ સાથેની, એ આખું એક સેન્ટેન્સ બનાવે છે ને. સેન્ટેન્સની બધી જે લેંગ્વેજીસ છે એ લેંગ્વેજીસ છે. લેંગ્વેજીસ the way of communication. It's a meaningful way of communication. What skills are required? What skills are required? There are 4 major communicative skills: listening, speaking, reading, and writing. Oh, listening. તમે કહેશો કે લિસનિંગમાં ક્યાં કોમ્યુનિકેશન સ્કિલ આવી? પણ સંગીત માટે એવું કહેવાય છે કે જો તમારે તાનસેન થવું હોય તો પેલા કાનસેન થવું પડે. સારું સાંભળો તો તમે સારું ગાઈ શકો. સેમ જો તમારે સારા ઓરેટર થવું હોય, સારા વક્તા થવું હોય તો તમારે સારા લોકોને સાંભળવા પડે. પોઝિટિવ લોકોને સાંભળો, સારું સાંભળો, કઈ રીતે બોલે છે, શું બોલે છે, કયા શબ્દો ઉપર ભાર મૂકે છે, એની ભાષા શુદ્ધિ કેવી છે, કઈ પ્રકારે ઈ પોતાની એક પછી એક ટોપિક કેવા ક્રોનોલોજી ઓર્ડરની અંદર ગોઠવે છે કે તમે એક પછી એક પોતાના ટોપિક ઉપર લઈ જાય ને પછી ત્યાંથી ધીરે ધીરે કરીને પાછા એન્ડ ઉપર લઈ આવે છે. અને કેવી રીતે પોતાનો ટોક ઓપન કરે છે ને કેવી રીતે ક્લોઝ કરે છે. કોઈ પણ કોમ્યુનિકેશનની અંદર સૌથી મહત્વની વસ્તુ હોય તો ટોકને ઓપન કરવી અને ટોકને ક્લોઝ કરવી. તો how that skill you will acquire? You will acquire only after listening good. Listen to the people who have very good communication skill. Listen to them. You will be surprised. I have improved my English only by watching English movies, listening to English cricket commentaries, listening to English heroes in a talk show or something. You can do it. Everybody can do it. Now speaking. If you listen good, તમે સારું સાંભળો, તમે સારું સાંભળીને એને મગજમાં ઉતારો એને, then you can put it into your practice. અને પ્રેક્ટિસ કરીને you will be able to become a good orator. You'll be able to become a good speaker. Then comes reading. Reading also the another aspect of requirement of good communicator. Why? If you read good, if you read English books, Gujarati books, you will get lot of words. It will increase your vocabulary. Shabda Bhandol. Vocabulary means Shabda Bhandol. તમારો શબ્દ ભંડોળ વધે. Then you will be able to use it in your day-to-day communication. And once you do it, once you practice it, once you put into practice every day, day in and day out in your language, in your communication, you will become a good communicator altogether. Right? So now writing. Everything, if you listen good, if you speak good, if you read good, definitely you will be able to write good. There is no doubt about it. Right?
Okay. So now let's go to effectiveness of the communication. Features which are essential for effective communication. Clarity of message to be conveyed. પહેલા જ કીધું મેસેજ એના એક્ઝેક્ટ વર્ડમાં એક્ઝેક્ટ મીનિંગમાં સામેવાળી વ્યક્તિને ડિલિવર થવો જોઈએ. તમે કોઈને એમ કહો તમારા મિત્રને કે મારે ફલાણો પ્રોજેક્ટ ઉપરનો પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ જોઈએ છે, તું મને જરા હેલ્પ કર, તો એ તમને એ જ વસ્તુમાં હેલ્પ કરશે જેમાં તમે એની હેલ્પ માગી છે. Don't talk irrelevant here and there, hanky panky. No. If you use improper word, your meaning will be changed and you will land up into something. Right? So clarity about the purpose and objective of this research. As I said, first point, same again, common language and background. Two people who are conversing each other should be acquainted with a common language, either Gujarati, Hindi, English, whatever. Background. Background means you everybody should be everybody is from the similar background. There is no background as such, right? So people should be acquainted with common language and they should be from the common background as well, right? Appropriate medium to convey the message. Again, same medium, talking about language. Appropriate feedback to the message. Now, once the message is delivered, it is necessary that you get the feedback of the message. Now you message somebody, you communicated somebody for Virat Kohli, and he lands up in talking about Irfan Pathan or Kapil Dev, or he'll land up giving you feedback about coronavirus. What's the fun? Right? So appropriate feedback to the message. Modes, formal and informal mode માં હોય છે communication. Formal mode communication મતલબ કેમ છો, શું ચાલે છે લાઈફમાં, શું કેમ છો, ક્યાં જઈ આવ્યા, આ શિયાળામાં શું કર્યું, આ ઉનાળામાં શું કર્યું, દિવાળીમાં શું કર્યું. This is formal. Informal, કોઈ ઇન્ફોર્મેશન આપણે એને આપતા હોય. This is informal. Oral and written mode, આપણે બોલીને જે એકબીજા સાથે વાત કરીએ, that is oral. હું તમને કાંઈ લખીને આપું, that is written. Okay. Internal and external. Internal એટલે એક જ ડિપાર્ટમેન્ટના, તમે સપોઝ દાખલા તરીકે તમે 5th સેમેસ્ટર મિકેનિકલના સ્ટુડન્ટ્સ છો, તો 5th સેમેસ્ટર મિકેનિકલના સ્ટુડન્ટ્સને અંદર જે કોમ્યુનિકેશન થાય, this is internal. And if you talk to 5th semester computer, 5th semester IT, 5th semester EC, or diploma computer engineering, or you go to pharmacy for doing any sort of a communication, this is external. So internal and external. Now, what are the oral communications? Face to face, telephonic, meetings, seminars, conferences, dictation, presentation, group discussion, interviews, and video conferences. These are the form of oral communication. Written: memos, letters, emails, faxes, reports, notices, circular, newsletters, proposals, business proposal, research papers, bulletins, brochures, manuals, in-house journals. These are all written. Verbal and non-verbal forms of communication. Verbal, obviously oral. Written. Non-verbal, body movement, હાથની movement, તમે શું કરો છો, આ છે, this, that. Space. બે વ્યક્તિ જ્યારે વાતચીત કરતી હોય ત્યારે બે વચ્ચેની સ્પેસ કેટલી છે. તમારો સબઓર્ડિનેટ હોય એ તમારી ખુરશી ઉપર ને તમારા ટેબલ ઉપર હાથ મૂકીને તમારી ઉપર ઝૂકીને વાત કરે, no, this is not good. This is not body movement. This is not good body movement. This is not a space, not a good space.
તમે એક લેડીના ટેબલ ઉપર વાત કરવા ઉભા હો ત્યારે આખાની ઉપર આમ ઝૂકીને ઉભા હો, નોટ ગુડ, નોટ ડન, નોટ ટોલરેટેડ. વોઇસ, હાઉ યુ સ્પીક, તમારો અવાજ મોટો, નાનો, મિનિમમ, મીડિયમ. સો ધીસ ઇઝ ઓલ નો વર્ડ્સ. ઘણી વખત બોલવાની જરૂર નથી પડતી. ઘણી વખત जैसे ना हिंदी पिक्चरों में अंदर आंखों आंखों में बात कर ली, मैं उसकी आंखों का इशारा समझ गया. दिस इज नो वर्ड्स. बॉडी लैंग्वेज ઉપર ઘણી વખત ખબર પડી જાય. કાઇનેસિક્સ, બોડી મુવમેન્ટ્સ ના અને બોડી પાર્ટ્સ ની મુવમેન્ટ્સ ની બોડી લેંગ્વેજ ની વાત આપણે કહીએ ને, બોડી લેંગ્વેજ નથી બરોબર, એની બોડી લેંગ્વેજ જ નેગેટિવ છે યાર. એની હારે વાત કરવાથી શું મજા આવશે? ધીસ ઇઝ કાઇનેસિક્સ. ઇમ્પોર્ટન્ટ આસ્પેક્ટ. લગન વગર કપડા પહેરીને આપણે પહોંચી જઈએ પ્રેઝન્ટેશનમાં. હું અત્યારે ધારો તો ઘરમાં બેઠો છું, હું ગમે એ કપડા પહેરીને બેસું, નાઇટ ડ્રેસ પહેરીને બેસું, સાદું ટી શર્ટ પહેરીને બેસું, but that is not done. That is not done. You should wear some clothes. We should be personally presentable to the people. So posture, your body posture, sitting tight, erected, slumped posture, it's a low spirit. It doesn't have that interest. Leave it, yeah, like that. Erect posture is a confidence. It shows confidence. No, this man is very confident. Right? He talks good. He should listen to him. Leaning forward shows your disinterest. He's not interested. Leave him. Let's talk to others. Right? Crossed arms. Defensive. Not ready to listen. He is now in a defensive mode. He's not going to listen to you. You speak whatever you want. You give him anything. He'll take it as a bullshit. He's not interested. Okay. એ આવ્યા છે, બોલ્યા કરશે, એ વયા જશે પોણા કલાકે. યાર, why to listen to him? Why to bother? Uncrossed arms are willing to listen. Yes, he's ready. He's ready to listen to me. Personal appearance. Gesture. તમે શું વાત કરતી વખતે તમારા હાથની મૂવમેન્ટ શું છે, તમારી આંખોની મૂવમેન્ટ શું છે, તમે કોની તરફ જોવો છો, તમે what you are seeing, what you are looking at. These are all gestures. Enumeratives. Descriptive. Symbolic. Emphatic. This is personal appearance. Facial expressions, happiness, disgust, anger, surprise, fear, sadness, eye contact. Eye contact is very much necessary for any communication to be successful. Eye contact is must. If you are not looking in somebody's eyes while talking, it's like that person has no confidence in himself. So leave it. Okay. So the importance of technical communication. Now let us talk about technical communication. What do you understand? So once you are through to the communication, let us talk about technical communication. Technical communication is the lifeblood of business. Measures the success or growth of the organization. Linked within and outside the audience. Tangible product of work. Valuable repository of information. Develops desirable qualities and relieves gaps in thinking. So if you have any problem, you can conveniently come to me and talk to me. I'm there to support you. Right? Thank you very much. Thank you.